Hello guys. Hello. I hope I'm audible and visible, guys. Hi everyone. Mhm. Hi. Can you see me? I don't think I'm visible. ఒరే నిమిషం. Hi everyone. Hi. One second, just a second, guys. I'll just fix this. Mm. Hi. ఒరే నిమిషం, guys. Sorry, one second.
I think now everything is better. I think now everything is better. சரி ஓகே ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாமா? ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் சாலிட்ஸ். இன்னைக்கு வந்து எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? ஃபர்ஸ்ட் ஒரே செகண்ட். ஓகே எல்லாம் எப்படி போயிட்டு இருக்கு உங்க ப்ரிப்பரேஷன் கைஸ்? I'm good Reena, I'm good. எல்லாம் எப்படி இருக்கீங்க? உங்க ப்ரிப்பரேஷன்ல எப்படி போயிட்டு இருக்கு? ஆல் குட்? How are you guys? I'm good. சரி ஓகே, இன்னைக்கு வந்து யூனிட்ஸ் அண்ட் டைமென்ஷன்ஸு ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் சாலிட்ஸும் முடிச்சிடலாம். ஓகே, ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் சாலிட்ஸ் வந்து அவ்வளோ ஹையில் கிடையாது. இதுலேருந்து மேக்ஸ் டு மேக்ஸ் 1 கொஷின் வரலாம் நீட்டில். யூனிட்ஸ் அண்ட் டைமென்ஷன்ஸ்லேருந்து ஷியோராக 1 to 2 கொஷின்ஸ் வரலாம். மினிமம் 1ஆவது வரும். இதில் சொல்ல முடியாது, சில வாட்டி கொஷின் வரலாம், சில வாட்டி கொஷின் வராமல் கூட போகலாம். வந்தால் எந்த டாப்பிக்லேருந்து யூஸ்வலாக வரும்னா யங்ஸ் மாடுலஸ்லேருந்து, லைக் அந்த கான்ஸ்டன்ட் ரிஜிடிட்டி இருக்குதுல்ல, கான்ஸ்டன்ட் ஆஃப் ரிஜிடிட்டி, அதுலேருந்து வரலாம். வேணா யங்ஸ்லேருந்து வரலாம், இல்லை பல்க்லேருந்து வரலாம், அந்த மாதிரி வரலாம் உங்களுக்கு. அப்படி இல்லாட்டி அந்த ஸ்ட்ரெஸ் வெர்சஸ் ஸ்ட்ரெயின் கிராஃப் இருக்குல்ல உங்களுக்கு, அந்த கிராஃப்லேருந்து வரலாம். ஸோ இதுலேருந்து வர சான்ஸ் இருக்குது. மோஸ்ட்டாக மாடுலஸ்லேருந்து தான் வர சான்ஸ் இருக்குது. யூனிட்ஸ் அண்ட் டைமென்ஷன்ஸ் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட். யூனிட்ஸ் அண்ட் டைமென்ஷன்ஸ்லேருந்து எங்கேருந்து வேணாலும் உங்களுக்கு கொஷின் வரலாம். கேலிப்பர்லேருந்து, வர்னியர் கேலிப்பர் ஸ்க்ரூ காஜ்லேருந்து வரலாம் கொஸ்டின்னு. மோஸ்ட்டாக ஸ்க்ரூ காஜ்லேருந்து தான் கேட்டிருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் இதுலேருந்து யூஸ்வலாக லைக் உங்களுக்கு எல்லாம் இருக்கிறதுலே இம்பார்ட்டண்ட்டான யூனிட் டைமென்ஷன்ஸ்லாம் தெரிஞ்சிருந்தால் உங்களுக்கு ஈஸியாக நீங்கள் சால்வ் பண்ணிடலாம். ஓகே, ஸோ நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து ஃபோர்ஸஸ். நம்ம வந்து இப்போ வந்து ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் சாலிட்ஸ் ஃபஸ்ட்டு பார்க்க போகிறோம். ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் சாலிட்ஸில் என்ன, எவ்வளோ எலாஸ்டிக்காக இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம். ஸோ டைப்ஸ் ஆஃப் ஃபோர்ஸஸ் என்னன்னு பார்க்க போகிறோம். இன்ட்ரடக்ஷன் டு டைப் ஆஃப் ஃபோர்ஸஸ் அண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் பாடிஸ். டைப்ஸ் ஆஃப் ஃபோர்ஸஸில் வந்து டிஃபார்மிங் ஃபோர்ஸ் இருக்குது, எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ் விச் டென்ஸ் டு பிரிங் அபவுட் அ சேஞ்ச் இன் த length of the length, shape or volume of the body. சப்போஸ் இது ஒரு வயருன்னு வச்சுக்கோங்க. இப்போ நான் இந்த வயர் இப்படி பிடிச்சி இழுக்கிறேன்னா வி ஆர் லைக் கொஞ்ச நேரத்துக்கு அப்புறம் ஆஃப்டர் டைம் டி வந்து சப்போஸ் லென்த்தில் வந்து தெர் இஸ் அ சேஞ்ச் இன் லென்த் அண்ட் இட் எலாங்கேட்ஸ். ஸோ திஸ் இஸ் அ சேஞ்ச் இன் லென்த். சேஞ்ச் இன் லென்த் இஸ் டெல் எல், சரியா? ஸோ அதே மாதிரி அது வந்து டிஃபார்மிங் ஃபோர்ஸ். The force causing the change in the length or volume or shape, it can be anything. Okay, restoring force na enna? Restoring force na any external force acts on an object, then the internal resistance that produce the material due to intermolecular forces which cause the, see இதோட எக்ஸாம்பிளே எடுத்துக்கலாம். see suppose this is a wire and I am applying an external force. ஒரு external force நான் அப்ளை பண்ணுறேன். அப்போது இந்த வயரோட மாலிக்யூல்ஸ் எல்லாம் இருக்கும்ல, இந்த இன்டர்மாலிகுலர் ஃபோர்ஸஸ்னால there will be intermolecular forces. This intermolecular forces will act against this force to resist any change in the wire, right? So there will be an restoring force. அப்படின்னா restoring forceனா என்ன? இப்போ நான் இப்படி பிடிச்ச ஒரு ரப்பர் பேண்ட் இழுக்கிறேன்னா அந்த ரப்பர் பேண்ட்குள்ளேயே ஒரு ரெஸ்டோரிங் ஃபோர்ஸ் இருக்கும். இப்போ நான் இஃப் ஐ ரிலீஸ் த என்ன சொல்கிறது டிஃபார்மிங் ஃபோர்ஸ்னா உங்களுக்கு இப்படி ரப்பர் பேண்ட் அப்படி மறுபடியும் டு இட்ஸ் ஒரிஜினல் ஷேப் போகிற மாதிரி ஒரு ஃபோர்ஸ், ஒரு ஆக்ஷன் ஆகும்ல, தட் இஸ் பிகாஸ் ஆஃப் திஸ் restoring force. Elasticity na enna? Elasticity is a property of a material of a body by virtue of which it opposes any
change in shape, size, or when deforming forces are applied on it. It's basically a property and covers the original state as soon as the deforming force is removed. சரியா, ஒரு டிஃபார்மிங் ஃபோர்ஸ், அதே ரப்பர் பேண்டோட எக்ஸாம்பிளே எடுத்துக்கலாம். இப்போ நான் இப்படி பிடிச்சி இழுத்துட்டே இருக்கேன், இதுதான் ஒரிஜினல் சைஸ்ன்னு வச்சுக்கோங்க. அப்படியே பிடிச்சி இழுத்துட்டே இருக்கேன், அதுக்கப்புறம் அது விட்டதுக்கப்புறம் த ப்ராப்பர்ட்டி ஆஃப் தட் rubber band to come back to its original position as soon as the deforming force is removed is known as elasticity. Okay. For types of bodies என்னன்னு பார்க்கலாம். Rigid body, perfectly elastic body, plastic body. Rigid body னா என்ன? If the relative position of the constant particles remain unchanged when the external is applied to it. இப்போ வந்து சப்போஸ் நான் வந்து ஒரு பெரிய ராக் இருக்கு, ராக் மேலே நான் ஃபோர்ஸ் போடுறேன், ஃபோர்ஸ் போட்டால் அதோட லென்த்தோ அதோட இதோ சேஞ்ச் ஆக போகுது. அது ஒரு பெரிய சாலிட் இல்லை, சாலிட் ரிஜிட் பாடியில் வந்து ஹேஸ் வெரி ஹை intermolecular forces. So does not cause any change in the shape or size of the object when deforming forces acting upon it. Perfectly elastic body na enna? A body which perfectly regains its original form on removing the external deforming force is defined as perfectly elastic body. Example quite close to perfectly elastic body. Perfectly elastic body na any body that comes back to its original shape and size and length எதா இருந்தாலும் அந்த இதுக்கு வந்து as soon as the deforming force is removed. Okay. Plastic body na enna? It doesn't come back to its original size. Deforming force even when the deforming force is removed, இப்போ suppose ஒரு plastic bag எடுத்துக்கோங்க, plastic bag நான் இப்படி பிடிச்சி இழுக்கிறேன், இழுத்ததுக்கப்புறம் மறுபடியும் அது ஃபுல்லாக இட் won't regain இல்லை, its length and அது ஒரு மாதிரி ஆகிடும்ல இப்படி. So it doesn't come back to its original form or shape. So that is called a plastic body. சரியா, even after the removal of, for example, clay கூட சொல்லலாம், clay வச்சு விளையாடுவேங்கள. ஸோ clay வந்து it won't come back to its original position. அந்த மாதிரி வேக்ஸும் அதே மாதிரி தான். இப்போ ஸ்ட்ரெஸ்னா என்னன்னு பார்ப்போம். வாட் இஸ் ஸ்ட்ரெஸ்? The internal restoring force per unit cross sectional area. So restoring force per unit cross sectional area is called stress. See, in this case பார்க்கலாம், ஸ்ட்ரெஸ் இது ஒரு வயரோ ஏதோ ஒன்று வச்சுக்கலாம் நம்ம. வில் கன்சிடர் திஸ் as a wire. ஓகே, வயர் வந்து இட் இஸ் இது ஒரு சாலிட் சர்ஃபேஸ்லேருந்து இட் இஸ் சஸ்பெண்டட் இப்படி ஹாரிசான்டலி. ஓகே, அண்ட் நம்ம வந்து பிடிச்சி இழுக்கிறோம் வித் அ ஃபோர்ஸ் ஆஃப் எஃப். அப்போ there will develop a restoring force FR. சரியா, so stress is nothing but restoring force per unit area. In the case it is acting perpendicularly to the cross sectional area. Cross sectional area perpendicular act ஆகுது இல்லை. ஸோ இது அடுத்ததில் பார்ப்போம். that is called longitudinal force, change causing in a change in the length. பர்பெண்டிகுலராக இருக்குது பேசிக்காக டு த கிராஸ் செக்ஷனல் ஏரியான்னு பார்ப்போம். ஓகே, இதை சிக்மான்னு டினோட் பண்ணுறோம். சிக்மா இஸ் ஈக்குவல்ஸ் டு எஃப்ஆர், தட் இஸ் ரிஸ்டோரிங் ஃபோர்ஸ் பை ஏரியா, விச் இஸ் ஈக்குவல்ஸ் டு எலாஸ்டிக் ஃபோர்ஸ் ஆர் இந்த டிஃபார்மிங் ஃபோர்ஸ். எதுக்கு இதை வந்து எஃப் இஸ் ஈக்குவல்ஸ் டு எஃப்ஆர்ன்னு சொல்கிறாங்கன்னா, இப்போ நம்ம இழுத்துட்டு ஒரு கான்ஸ்டன்ட் இடத்துல பிடிச்சிருக்கோம். ஓகே, அப்போ வந்து நெட் ஆக்சிலரேஷன் ஆஃப் த பாடி வந்து 0. ஸோ த நெட் ரிஸ்டோரிங் ஃபோர்ஸ் வில் பி ஈக்குவல் டு த நெட் டிஃபார்மிங் ஃபோர்ஸ். ஸோ எஃப்ஆர் பை ஏ வில் பி ஈக்குவல் டு எஃப்இ பை ஏ. ஸோ அப்போ we are considering as sigma is equals to the same. And it's very important guys, இது யூனிட் அண்ட் டைமென்ஷன்ஸில் கூட அவங்க கேட்கலாம் உங்ககிட்ட. ஸ்ட்ரெஸ் என்னது? ஸ்ட்ரெஸ் இஸ் நத்திங் பட் ஃபோர்ஸ் பை ஏரியாவில். ஃபோர்ஸ் பை ஏரியானா என்ன? இட்ஸ் பேசிக்லி ப்ரெஷர். ப்ரெஷர்னா பாஸ்கல். பாஸ்கல் இட்ஸ் நியூட்டன் பர் மீட்டர் ஸ்கொயர், ரைட்டா? ஸோ இட் இஸ் ml-1 t-2 டைமென்ஷனல் ஃபார்முலா. ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, வெரி இம்பார்ட்டண்ட். ஓகே, இது நான் ப்ரீவியஸ் இயரில் கூட கேட்டிருக்கேன். வாட் இஸ் த டைமென்ஷன் ஆஃப் ஸ்ட்ரெஸ்ன்னு. அதே வாட் இஸ் த டைமென்ஷன் ஆஃப் ஸ்ட்ரெயின்னு சொல்லுங்கள். What is the dimensional formula of strain ன்னு சொல்லுங்க. Dimensional formula of strain என்னது?
strain or dimensional formula என்னது? ஆமா, no dimension. So strainக்கு dimensional formula கிடையாது. இப்போ நான் பார்க்க போகிறது longitudinal stress. Longitudinal stress என்ன? It is normal to the cross sectional area. Tensile strength னா பார்க்கலாம். என்ன? Tensile strength is basically when the length increases. Okay. So this is the wire. When deforming force is acting on this wire, suppose there is a change in length del L, சரியா? Original length வந்து L. So this is the tensile strength, and longitudinal stress la வந்து tensile stress, longitudinal stress has both tensile and compressive stress. இதில் வந்து when there is an increase in the length அப்போ tensile stress ன்னு சொல்லுவோம். Okay, அதுவே if we are applying a force such that there is a decrease in its length, this is a change in its length, this was its original length. Okay, அப்போ we say that it's a compressive force, compressive stress. Okay va, this is a deforming force. Shearing stress na enna? Shearing stress is when there is a tangential. இப்போ suppose this is a block ன்னு வெச்சுக்கோங்க. இந்த block மேல if I am applying a force tangentially parallel to its cross sectional area, so அப்போ it is changing like this. Suppose slanting, like எப்படி சொல்றது, there is a change in the angle of the object, so this changes the shape and the volume, but volume remains the same in shearing or also known as tangential stress. Okay, first object இப்படி இருக்கு, நம்ம stress tangentially கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் object வந்து changes in its shape. Okay, right. இப்போ volumetric or hydraulic stress. Volumetric or hydraulic stress na enna? Suppose this is a sphere. Okay, இப்போ வந்து per unit cross sectional area, if I am applying a force on every unit cross sectional area, so finally the ball will compress, சரியா? So the ball will compress to certain amount of, there will be a change in volume, right? So there will be a resisting force to this as well, for this force, this applied force, right? So sigma V is equal to F by A is equal to basically the pressure or difference in the pressure. This இது வந்து நம்ம bulk stress லையும் பார்ப்போம், bulk strain, sorry. இப்போ breaking stress na enna? For suppose there is a wire like this. Okay, இப்போ ஒரு அளவுக்கு நான் force கொடுக்குறப்போ there is a deforming force நால there is an increase in the length ன்னு வெச்சுக்கலாம். எது வரைக்கும் the deforming force is valid such that there is no எப்படி சொல்றது, it doesn't break basically. So the force required to break the body the F max ன்னு வெச்சுக்கிறோம். So F max, breaking stress is nothing but F max is the maximum deforming force required to break the body, சரியா, by unit cross sectional area. Dependence of the breaking stress எது மேலலாம் depend ஆகுது? It depends on the nature of the material. Okay, temperature increase பண்ணா it will be easier to break it, so we will require a lesser amount of force. Impurities, எவ்வளவு impurities இருக்குங்க, also it depends on that. Independence of breaking stress என்ன? It is independent of the cross sectional area or thickness. எவ்வளவு thick-ஆ இருக்குங்கிறதுக்கு independent-ஆ இருக்குது. It can be as thick as இவ்வளோ பெரிய ஒரு ராடாக கூட இருக்கலாம், இல்லை thin ராடாக கூட இருக்கலாம். So it doesn't depend on the thickness or the cross sectional area. Okay, it doesn't depend on the applied force, சரியா? Basically depends on the nature, temperature, அது மாதிரி. Maximum load which can be applied to the wire depends on the cross sectional area, nature, temperature and impurities. Okay, இப்போ இதை stress நம்ம ஆல்ரெடி ஸ்ட்ரெஸ் பார்த்துட்டோம். ஸ்ட்ரெஸ் இஸ் பேசிக்லி force perpendicular force. This is a deforming force which is equal to the restoring force till the point where it doesn't break or doesn't change in, like permanently change ஆக மாட்டேங்குது.
அது வரைக்கும் per unit cross sectional area. இப்போ என்ன சொல்றாங்க, இந்த கொஸ்டின் சால்வ் பண்ணுங்களா, the ratio of the radii சொல்லியிருக்காங்க. we already know that stress is equals to force by pi r square. So sigma is inversely proportional to the square of the radius. Okay, so அவங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்க, so they are saying that radii of the two wires are in the ratio of r1 by r2 is in the ratio of 2:1. Okay, and if they are stretched by the same force, then the ratio of their stresses, force வந்து சேமா இருக்குது. So sigma 1 by sigma 2 is equal to r2 by r1 the whole square, or 1 by 2 the whole square, which is equal to 1 by 4. Okay, எல்லாத்துக்கும் புரிஞ்சுதா இது? Now coming to strain. Strain na strain is basically, this is very important that it doesn't have any dimension, no dimension. Okay, change in dimension of the body by original dimension. Longitudinal stress na change in the length. If suppose I am applying a deforming force, there is a change in the length by the original length is what is longitudinal strain. Shearing strain na applying a tangential force, அதனால there is a change in the shape. Change in the shape நால, this was the original shape, this is after the tangential force is applied. அதுக்கு angle வந்து phi இருக்கு. So phi, tan phi is equals to x by L. X is basically the first starting position la இருக்குது. See, the change in the position நால there is a difference in the displacement of this point from here to here. So that is x by length. சரியா, tan phi அதுதான். Volumetric strain na enna, first வந்து volume was this much, then due to this deforming force and there is a change in the volume, so it is del v by minus del v by v, because inge வந்து there is compression. Basically the stress the stress is basically causing the change in the volume, causing a decrease in the volume. சரியா, so minus del v ங்கறனால it's minus del v by v. Okay, types of strain அதான் நம்ம இப்போ தான் பார்த்தோம். longitudinal strainல tensile strain, which is perpendicular force perpendicular to the cross sectional area. compressive forceம் அதே தான், perpendicular. அதுக்கப்புறம் we have tangential. shearing strainல it is parallel to the cross sectional area. volumetricல there is change in the volume. Okay, இதில் there is change in the shape, but volume remains the same. Okay, இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது Hooke's law. Okay, இது வந்து is basically a graph of stress by strain. So for small deformation, stress in a body is directly proportional to the corresponding strain. Okay va, so ஒரு லெவல் வரைக்கும் இது வந்து எப்போ till the limit of proportionality, எது வரைக்கும் ரெண்டும் சேமா இருக்குதோ அப்போ வரைக்கும் they are directly proportional. stress and strain is directly proportional only till the limit of proportionality. Okay, இது நம்ம அடுத்த stress versus strain கிராஃப்லேயே நம்ம பார்ப்போம் எது வரைக்கும் they are directly proportional, அதுக்கப்புறம் என்னென்ன சேஞ்சஸ் வருதுன்னு. Okay, so stress is directly proportional to strain, அதனால stress is equals to E by strain. E தான் நம்ம வந்து இந்த இதோட இது சொல்லுவோம் கான்ஸ்டன்ட்னு சொல்லுவோம். பேசிக்லி இதில் இருந்தால் நம்மளுக்கு யங்ஸ் மாடுலஸ்ஸு, பல்க் மாடுலஸ்ஸு, அப்புறம் நம்மளுக்கு வால்யூம் ரிஜிடிட்டி அதெல்லாம் வருது. ஓகே, ஸ்ட்ரெஸ்ஸஸ் ஸ்ட்ரெயின் இந்த எல்லா பேசிக்லி இந்த மாடுலஸில் வந்து stress by strain தான formula. We know that strain does not have any dimension, so this constant will have the same dimension as that of stress, that is Newton per meter square.
Okay, இதை வச்சு you can easily remove the basically find the இது நம்மளோட dimensions. Okay, very important. Sometimes கேட்கலாம் உங்களுக்கு யங்ஸ் மாடுலஸோட டைமென்ஷன் சொல்லுங்க, இல்லை பல்க்ஸ் மாடுலஸோட டைமென்ஷன் சொல்லுங்க, இல்லை மாடுலஸ் ஆஃப் ரிஜிடிட்டியோட சொல்லுங்கன்னு கேட்கலாம். ஸோ யங்ஸ் மாடுலஸ் ஆஃப் எலாஸ்டிசிட்டி என்னது? லாஞ்சிடியூடினல் ஸ்ட்ரெஸ் பை லாஞ்சிடியூடினல் ஸ்ட்ரெயின். அதே தான். If there is any change, compressive or tensile, என்னவா இருந்தாலும் force by area, force causing it by the cross sectional area by del L by L. This is the original length, this is the change length. Okay, so this is basically the longitudinal strain caused by the stress. This is the Young's modulus. This is probably the most important in this chapter. இதில் இருந்து question வரலாம் உங்களுக்கு NEET 2025. Okay, இந்த formula நீங்கள் ஞாபகம் வச்சிட்டீங்கனாலே you can easily solve any question that comes in NEET. Alright, புரியுது எல்லாத்துக்கும்? Give me a thumbs up guys, யார் யார் இருக்கீங்களோ? Okay, bulk modulus of elasticity. இதில் என்ன ஆகுது? இதில் வந்து there is a change in the, this is volume stress by volume strain. Okay, it's also known as hydraulic stress by hydraulic strain. There is a change in the stress is causing a change in the volume, and the strain is basically the change in volume by original volume. Okay, so this is the bulk modulus of rigidity. Minus del V by V is equals to, we know that F by A is pressure. சரியா? இந்த pressure நால தான் there is a compression in the whatever is an object. We are considering sphere na consider பண்ணீங்கன்னா அதை எடுத்துக்கலாம். So in this case we'll take pressure into account. சரியா? உங்களுக்கு questionலே pressure தரலாம், இல்லை forceம் ஏரியாவும் தரலாம், எப்படி வேணாலும் அவன் தரலாம். ஓகே, ஸோ நெகட்டிவாக போடுறேன் because there is a change in force in which volume in which there is decreasing volume. அதனால minus del V by V ன்னு சொல்கிறான். Compressibility என்னது? Compressibility is a reciprocal of the bulk modulus of the material. Is basically அதான் சொல்கிறான், compressibility is 1 by beta. Not that important. Maybe உங்களுக்கு dimensional formula கேட்டால் கேட்பான். Formula. See, bulk modulus or another, it is basically that of stress, that is meter square Newton per meter square இல்ல 1 by beta ஓட என்ன இருக்கும்? பின்ன meter square by Newton இருக்கும். That will be its dimension formula. Okay, basically the reciprocal of bulk modulus. Relation between the density, pressure and bulk modulus. Density is the new density. சரியா? See, there is a change in the volume இதில். சரியா? Mass remains the same irrespective of change in the volume. Mass எங்கேயுமே போக மாட்டேங்குதுல இந்த இடத்துல. So there is a change in the volume na, there is an absolute change in the density. நம்மளுக்கு வந்து density is equals to என்ன? Mass by volume. When the mass is constant and the volume is basically decreasing, so density is inversely proportional to volume na. When this is decreasing, the density has to increase when there is a compression, right? So this is the formula. Formula is the new density is equals to original density into 1 plus change in pressure by bulk modulus. Okay, sorry, okay, this is only the, this is the pressure, this is the density. This is important actually. This formula is important. Keep it in mind. Del rho is equals to change in pressure by bulk modulus is important. Shear modulus of rigidity. Shear modulus of rigidity na enna? நம்மளுக்கு தான் தெரியும். This causes a change in shape. நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துட்டோம். Right? So this is the modulus of rigidity. Okay, this is valid only for solids. Okay, so does Young's. See,
ஸோ நான் அடுத்ததில் பாயிண்ட் எழுதியிருக்கேன், அப்போவே சொல்கிறேன். நான் இப்போ சொன்னீங்கன்னா கன்ஃபியூஸ் ஆகிடுவேன். ஸோ மாடுலஸ் ஆஃப் ரிஜிடிட்டி இஸ் வாட்? இட் இஸ் பேசிக்லி டான்ஜென்ஷியல் ஃபோர்ஸ். இதில் என்ன ஆகும்? ஷியர் ஸ்ட்ரெஸ்ஸில் என்ன இருக்கும்? டான்ஜென்ஷியல் ஃபோர்ஸ் அலாங் த cross sectional area by x by L. X by L is basically change in the length from its original position. Okay va? By L and tan theta oda value, tan theta oda value edukkanum basically. So ft by a tan theta. So modulus of rigidity is equals to tangential force by a theta when tan theta is, when theta is very small, you can take it in terms of theta. Seriya? Tan theta becomes theta. If a solid will have all three. Seriya? If there is a solid object, it will have all three: bulk, Young's as well as rigidity. In the moon modulus work. But in case of liquids and gases, it has only bulk modulus. Okay va? There is volumetric change irukkum ungalku. Solve this question. 2020 la vandirukkonga, NEET 2020 la. See, this is a very easy chapter. இதில் வந்து கொஸ்டின் வந்தால் you will be able to easily solve it. ஸோ நல்லா ஒரே ஒரு தடவை நான் படிக்கிறப்ப நல்லா படிச்சிருங்க இதையே, so that you don't have to spend any more time on this. What is the answer, guys? Chatல அப்படியே சொல்லுங்க. Chatல give me the answer for this question. What is the answer? Come on. Answer சொல்லுங்க guys. Come on, I'm waiting. A या B या C या D या? நான் chat பார்க்குறேன், ஒரே நிமிஷம். என்ன guys, யாருமே ஆன்சர் பண்ணல. பின்னு சொல்கிறேங்க தாரிகா. ஓகே, பார்க்கலாமா? என்ன சொல்லியிருக்காங்க? A wire of length capital L, area cross section area is hanging with a fixed support. சரியா? So this is a fixed support from which it is hanging. Cross sectional area வந்து A and to keel it has a force. சரியா? So it will be suspending with its own, because of its own force it will be, என்ன சொல்றது, இப்படி கீழே ஒரு மாதிரி தொங்கிட்டு இருக்கும். where there is a change in length from L1 to L1. சரியா? ஃபர்ஸ்ட் லென்த் வந்து L, அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் elongate ஆகிறதுல it becomes L1. Express the Young's modulus. Young's modulus என்னது? is force by area into del L by initial length. Force என்னது இந்த இடத்துல? it's mg by A, del L என்னது? initial length by new length by initial length by original length. So Young's modulus is equals to mgl by A into L dash by L dash minus L or L1 minus L. Okay, so எந்த ஆப்ஷன் மேட்ச் ஆகுது? ஆப்ஷன் சி. ஓகே, சால்வ் திஸ் கொஸ்டின். NEET 2022ல வந்திருக்கு.
assertion reasonல கேட்டிருக்காங்க. The stretching of a spring is determined by shear modulus of material of the spring ன்னு சொல்லியிருக்காங்க assertionல. reasonல வந்து a coil என்ன சொல்லியிருக்காங்க? A coil spring of copper has more tensile strength than a steel spring. ஸ்டீல் ஸ்ப்ரிங்கை விட காயில் காப்பர் ஸ்ப்ரிங்குக்கு வந்து டென்சைல் ஸ்ட்ரென்த் அதிகம்னு சொல்லியிருக்காங்க ஆஃப் சேம் டைமென்ஷன்ஸ். ஓகே, ஸோ அசர்ஷன் கரெக்டாக ரீசன் கரெக்டான்னு சொல்லுங்கள். அசர்ஷனுக்கான கரெக்டான ரீசன் கரெக்டான்னு சொல்லுங்கள். சொல்லுங்க கைஸ், யாருமே சேப்பா. See, assertion reason questions உங்களுக்கு வரலாம், statement based questions வரலாம் இந்த சாப்டர்ல. So stretching of a spring is determined by shear modulus of the material of the spring. இது correct நம்மளுக்கு தெரியும், right? Because there is a change in the shape of the spring. Okay, then a coil of the coils of copper has more tensile strength than steel. இது கரெக்டா of same dimension? சொல்லுங்க, copper has more tensile strength, steel has more tensile strength. ஒரு பாக்ஸ் மாதிரி போட்டிருப்பாங்க என்சிஆர்டியில். ஸ்டீல் காப்பர் அப்படின்னு ஒரு பாக்ஸ் மாதிரி இருக்கும் ஐ திங்க் இந்த சாப்டரில். அது நீங்கள் போய் பார்த்தீங்கன்னா யூ வில் நோ. வாட் இஸ் யுவர் ஆன்சர் கைஸ்? கம் ஆன். யாருமே சேட் பண்ணல. ஸோ அசர்ஷன் இஸ் ட்ரூ பட் the reason is false because the coil of the spring, இதுக்கு வந்து copper doesn't have more tensile strength than steel. Steel has more tensile strength than steel, or the tensile strength is more than that of copper. Okay, so assertion is true but reason is false. இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது this is also important. சரியா, இது உங்களுக்கு வந்து டைமென்ஷன்ஸில் கூட கேட்கலாம். டைமென்ஷன் இந்த சாப்டர் எதுக்கு நான் இப்போ எடுக்கிறேன்னா, இட் மோஸ்ட்லி ரிவால்வ்ஸ் அரவுண்ட் டைமென்ஷன்ஸ் தான். நீங்கள் வந்து இந்த கொஷன் வந்து யூ கேன் ஆன்சர் வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் டைமென்ஷன்ஸ் ஆல்சோ. அதனால சில வாட்டியெல்லாம் யூ கேன் ஆன்சர் ஈஸிலி வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் டைமென்ஷன்ஸ் ஆர் டைமென்ஷன் அனாலிசிஸில் கூட இந்த மாதிரி இந்த ஸ்ட்ரெஸ்ஸு, ஸ்ட்ரெயின், யங்ஸ் மாடுலஸ் இதோடதெல்லாம் கேட்கலாம். ஸோ நீங்கள் இப்போவே ஒழுங்காக நீங்கள் படிச்சுட்டீங்கன்னா பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி, எனர்ஜியோடது என்ன? as far as I remember it is ml square t to the power -2. சரியா, ஐ எம் நாட் ஷுர், நீங்கள் கிராஸ் செக் பண்ணிக்கோங்க. பட் நான் படிக்கிறப்போ as far as I remember நான் இப்படி தான் ml square t to the power -2 தான் ஞாபகம் வச்சுட்டேன். ஸோ potential energy is basically 1/2 into, it's basically stress into strain into volume. சரியா, this is only the formula. Basically stress by strain என்னது? Stress is basically force by area. Strain is nothing but del L by L ன்னு வச்சுக்கலாம். we are taking it as எப்படி சொல்கிறது, longitudinal stress by strain, யங்ஸ் மாடுலஸ் ஓடதுன்னு வச்சுக்கிறோம். சரியா, வால்யூம் வந்து என்னது? ஏரியா இன்ட்டு லென்த். ஏரியா கேன்சல் அவுட் ஆகுது, லென்த் கேன்சல் அவுட் ஆகுது. ஸோ potential energy is equals to half into stress into strain into volume, or it can also be said as potential energy is equals to half into load into elongation. That is the given force. இப்போ இப்படி இருந்துச்சுன்னா, if you are having a load on it of mass mg னா இது கூட force ஆக்ட் பண்ணும். so it will load into elongation, that is del L. okay, so this is very important. Or it can also be said as 1/2 into stress square by Young's modulus into volume. Modulus is nothing but stress by strain. It will get cancelled out. சரியா, இப்போதான் we are coming to the stress strain graph வரும். ஓகே, இதுதான் அந்த proportional limit. இது வரைக்கும் தான் Hooke's law will be valid. சரியா, see directly proportional stress by strain. ஸோ கொஞ்சம் ஸ்ட்ரெஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணாலே strain is increased. see, even if you are putting so much stress, there is a little amount of strain happening. This is the elastic region basically. ஓகேவா,
இதில் என்ன சொல்கிறான்னு ஃபஸ்ட்டு பார்த்துடலாம். என்ன சொல்கிறாங்க, இந்த ரீஜன் பிட்வீன் O and A, that is from here to here, என்ன சொல்கிறாங்கன்னா between O to A the curve is linear because Hooke's law வந்து it is obeyed. சரியா, in this region solid behaves like an elastic body. So Oலேருந்து A வரைக்கும் this is basically solid behaves like an elastic body. A to B என்ன ஆகுது, A to B stress and strain are not proportional but it regains its original shape and size when the load is removed. சரியா, என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஸ்ட்ரெஸ் ஃபஸ்ட்டு வந்து எவ்வளோ ஸ்ட்ரெஸ் லைக் ப்ரொபோர்ஷனல் டைரக்ட்லி ப்ரொபோர்ஷனல்னா the stress by strain oda ratio வந்து is remaining constant firstல till O to A stress by strain is remaining constant. அப்படின்னா என்ன, நம்ம கிராஃப் பார்க்குறவே தெரியுது, when we put even a little amount of stress, sorry when we put a large amount of stress இப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஸ்ட்ரெயின் ஆகுது. சரியா, அப்போது நிறைய ஸ்ட்ரெஸ் போடுறப்போ ஸ்ட்ரெயின் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஆகுது. கிராஃப் பார்க்குறப்ப தெரியும் பிகாஸ் இப்படி ஸ்டீப்பாக இருக்குது. அதனால அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகுது, ஃப்ரம் பாயிண்ட் A to பாயிண்ட் B எவ்வளோ ஸ்ட்ரெஸ் போடுறோமோ ஸ்ட்ரெயின் வந்து இன் கம்பேரிசன் டு OA அதிகமாக இருக்குது. கொஞ்சம் ஸ்ட்ரெஸ் போட்டாலே அதிகமாக ஸ்ட்ரெயின் ஆகுது. சரியா, ஆனால் பாயிண்ட் B வரைக்கும் எவ்வளோ டிஃபார்மிங் ஃபோர்ஸ் போட்டாலும் இட் ரீகெயின்ஸ் டு இட்ஸ் ஒரிஜினல் சைஸ் ஆர் ஷேப். சரியா, ஒரு ஒரு லைக் ஒரு கட்டத்துக்கு மேலே this is the elastic limit. சரியா, this is only the elastic limit. இதுக்கு மேலே நீங்கள் போனீங்கன்னா it won't regain to its original shape or size. That is the elastic limit. ஓகே, ஃபஸ்ட்டு A வந்து நம்மளுக்கு ப்ரப்போர்ஷனல் லிமிட், இது வரைக்கும் தான் Hooke's law is obeyed. That is stress by strain ஓட இது வந்து ரேஷியோ வந்து ரிமைன்ஸ் கான்ஸ்டன்ட். அதுக்கப்புறம் ஸ்ட்ரெஸ் பை strain ஓட ரேஷியோ இஸ் நாட் கான்ஸ்டன்ட் பட் டில் பாயிண்ட் B, this பாயிண்ட் இந்த பாயிண்ட் வரைக்கும் it remains such that it regains its original shape and size after the deforming force is removed. சரியா, அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகுது, if the load is increased further the strain increases rapidly than the stress. ஃபஸ்ட்டு வந்து ஸ்ட்ரெஸ் போட போட ஸ்ட்ரெயின் ரொம்ப கம்மியாக டெவலப் ஆகிட்டு இருந்தது, அது ஹுக்ஸில் ஒபே பண்ணுச்சு. அதுக்கப்புறம் ஸ்ட்ரெஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ண ஸ்ட்ரெயினும் ஓரளவுக்கு கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டு இருந்தது. அது எவ்வளோக்கு எவ்வளோ ஸ்ட்ரெஸ் போட்டிருந்தோமோ அவ்வளோக்கு எவ்வளோ ஸ்ட்ரெயின் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டு இருந்தது. ஆனால் இதுக்கு மேலே என்ன ஆகுது, ஆஃப்டர் த எலாஸ்டிக் லிமிட்டு கொஞ்சம் ஸ்ட்ரெஸ் போட்டாலே ஸ்ட்ரெயின் அதிகமாக ஆகுது. தட் இஸ் even if you put a little amount of deforming force, change in the shape or size is very much higher in comparison to the applied stress. இது வந்து after the elastic limit. அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகுது, ஆஃப்டர் பாயிண்ட் எக்ஸ் வரைக்கும் என்ன சொல்கிறாங்க, பாயிண்ட் எக்ஸ் வரைக்கும் சி ஃப்ரம் பாயிண்ட் பி in the region from point B to D when the load is removed the body does not regain to its original dimensions even when the stress is zero. The strain is not zero. சரியா, the material is said to have permanent set. The region beyond B is known as the plastic region. So இது வரைக்கும் இந்த பாயிண்ட் ஓலேருந்து B வரைக்கும் is the elastic region, Bலேருந்து D வரைக்கும் is the basically is known as the plastic region. அது வந்து even if no stress there is some amount of strain happening on the the object. சரியா, so it won't regain to its original size. Point C corresponds to the ultimate tensile strength. Beyond this point additional strain is produced by even a reduced applied force and fracture occurs at point B ன்னு சொல்றாங்க. So point C is the ultimate tensile strength. இது breaking stress ன்னு சொல்றாங்க. Point C is corresponding to that ultimate tensile strength. இதுக்கு மேலே point additional strain is produced by even a reduced and fracture occurs ன்னு சொல்றாங்க. ஸோ இதுதான் அந்த பிரேக்கிங் ஸ்ட்ரெஸ் படித்தோம்ல நம்ம. பிரேக்கிங் ஸ்ட்ரெஸ் இஸ் த அல்டிமேட் ஃபோர்ஸ் பியாண்ட் விச் தெர் இஸ் பிரேக். அந்த ஆப்ஜெக்டே பிரேக் ஆகிடும். ஃபஸ்ட்டு எலாஸ்டிக்காக ஆகிட்டு இருக்கும், அதுக்கப்புறம் ஹுக்ஸில் ஒபே பண்ணும், அதுக்கப்புறம் ஹுக்ஸில் ஒபே பண்ணாமல் இருக்கும், ஆனால் இட் கம்ஸ் பேக் டு இட்ஸ் ஒரிஜினல் பொசிஷன். அதுக்கப்புறம் இட் ரீச்சஸ் டு அ பாயிண்ட் such that see even if you put a little amount of stress there is an increased amount of strain. அதுக்கப்புறம் breaking stress வரைக்கும் it reaches. breaking stress னா it basically after the point C கொஞ்சம் ஸ்ட்ரெஸ் போட்டாலும்
the strain is such that at point D there will be a fracture or breaking at the fracture point னு சொல்லியிருக்காங்க. Okay, see, if plastic region is large than the material region, material is large, basically in the graph la, if this is the elastic region and this is the plastic region னு வெச்சுக்கோங்க, இப்படி இருக்குன்னு வெச்சுக்கோங்க, இது வரைக்கும் elastic region, அதுக்கு மேல plastic region. If elastic region is smaller than the plastic region na, it will be ductile ன்னு அர்த்தம். அதுவே elastic region பெருசா, இது வரைக்கும் elastic region இருக்கு, plastic region smaller இருந்துச்சுன்னா it is brittle ன்னு அர்த்தம். அப்படின்னா அவ்வளோ இது ஆகாது, it has a very small plastic region na. Okay, now note, for some materials elastic region is very large and the material does not obey the Hooke's law. சரியா? So அப்ப என்ன சொல்றாங்க, the elastic region is very large ன்னு சொல்றாங்க. கரெக்டா? So those are called elastomers. Elastomers na, elastic region is so large that the plastic region is very small, they are known as elastomers. Examples of elastomers are the tissue of iota, rubber alla elastomer. சரியா? If they ask the example of elastomer, which of the following na, you can say this tissue of iota. Iota நம்ம ஹார்ட்டுக்கு போகுதல், அதுதான் ஹார்ட்ல இருந்து. சரி, ஓகே, ஐ திங்க் வில் டேக் அ பிரேக். இல்லை இன்னும் ஒரு கொஷின் சால்வ் பண்ணலாம்னு நினைக்கிறேன். இது வந்து elastomers does not follow, so this is the graph. Okay, now this is the stress versus strain ஓட graph. இது ஒரு தடவை பார்த்துக்கோங்க. which material has greater Young's modulus ன்னு கேட்குறாங்க, A யா B யான்னு. which material is more ductile ன்னு கேட்குறாங்க, which material is more brittle ன்னு கேட்குறாங்க, which of the following of the two is stronger ன்னு கேட்குறாங்க. so answer this question guys. ஐ திங்க் இது ஈஸியாக தான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். கிரேட்டர் யங்ஸ் மாடுலஸ் எதுன்னு நீங்களே சொல்லிடலாம். ஸ்ட்ரெஸ் வெர்சஸ் ஸ்ட்ரெயின் தான், ஸ்ட்ரெஸ் வெர்சஸ் ஸ்ட்ரெயினை வச்சு நீங்கள் சொல்லிடலாம். அதே மாதிரி தான் விச் மெட்டீரியல் இஸ் மோர் டக்டைல்னா எதுக்கு வந்து எலாஸ்டிக் ரீஜன் வந்து அதிகமாக இருக்குது, எதுக்கு பிளாஸ்டிக் ரீஜன் அதிகமாக இருக்குங்கிறத வச்சு நீங்கள் டக்டைல் ஆர் பிரிட்டில்னு சொல்லிடலாம். இதை வச்சு யூ வில் பி ஏபிள் டு நோ விச் இஸ் ஸ்ட்ராங்கர். சரியா? பிரேக்கிங் ஸ்ட்ரெஸ் எது வரைக்கும் அது வந்து எது வரைக்கும் போனால் it doesn't break, which has the longest breaking stress breaking point, அது it is the strongest ன்னு சொல்லலாம். ஓகே, அடுத்ததில் வில் கம் டு யூனிட்ஸ் அண்ட் டைமென்ஷன்ஸ். அதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன பிரேக் எடுத்துக்கலாம், ஒரே நிமிஷம். ஓகே, 55 ஆரம்பிச்சிடலாம் கைஸ்.
ஹலோ சரி ஓகே கண்டினியூ பண்ணலாம் கைஸ். ஸோ இப்போ வந்து நம்ம யூனிட்ஸ் அண்ட் டைமென்ஷன்ஸ் பார்த்துடலாம். ஓகே, வெரி இம்பார்ட்டண்ட். இது வந்து உங்களுக்கு இந்த சாப்டர்ல இருந்துன்னு கூட இல்லை, எந்த சாப்டர்ல இருந்து கூட எதோட வேணா யூனிட்ஸ் அண்ட் டைமென்ஷன்ஸ் உங்களுக்கு கேட்கலாம். ஸோ நல்லா பார்த்துக்கோங்க ஒரு தடவை. ஃபர்ஸ்ட் யூனிட்னா என்னன்னு பார்க்கலாம். யூனிட்ஸ் அண்ட் டைமென்ஷன்ஸ்ல எனி ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டி that can be measured அதுக்கு வந்து ஏதோ ஒரு physical quantity will have a magnitude as well as a unit. N is the magnitude, U is the unit. Okay va, this will always remain constant. It will not change from one system to another. இப்போ வந்து நம்மளுக்கு SI யூனிட்ல இருந்து CGS யூனிட் நம்ம வந்து மாறையில it won't change. சரியா, NU that is the magnitude into the என்ன சொல்லுவாங்க அதையா, magnitude into the unit will always remain constant for a physical quantity. Okay, இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து physical quantities can be vector or scalar. இது நம்ம வெக்டர்ஸ்லேயே பார்த்தாச்சு. வெக்டர்ஸ் have direction, scalars don't have direction. சரியா, ரெண்டுக்கும் மேக்னிடியூட் இருக்குது, நோ டைரெக்ஷன். சரியா, மாஸ், டிஸ்டன்ஸ், டிஸ்பிளேஸ், டென்சிட்டி, வால்யூம் அதெல்லாம். இதில் வந்து டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட், வெலாசிட்டி, ஃபோர்ஸ் அதெல்லாம் யூ வெரி வெல் நோ ஆல் ஆஃப் திஸ். ஓகே, நவ் classification on the basis of dependency, independent of each other. See, physical quantities which are independent of each other are, they are known as the fundamental physical quantities. These are basically 7 physical quantities இருக்கு. என்னென்ன physical quantities? Mass, length, time, temperature, current, luminous intensity and amount of substance. இது எல்லாமே are independent of any other quantity. சரியா, derived quantity னா இப்போ ஸ்பீட் எடுத்துட்டீங்கன்னா it is derived from distance by time. சரியா, so LT to the power minus 1 will be the dimension. அந்த மாதிரி this is a derived quantity, whereas mass, that is length, time and all is இதெல்லாம் fundamental quantities. derived quantities னா the force, density இதெல்லாம் derived quantities. okay, density எல்லாம் derived quantities. Now coming to dimensions and dimensional formula. Dimensions of a physical quantity are the powers to which the base of the quantities are raised to express that quantity. But suppose if you are taking mass, length and time out of the base, these are the bases and the dimensions are basically the power that they are raised to. இதுக்கு வந்து ஏதோ ஒரு பவர் A, இதுக்கு பவர் B, இதுக்கு பவர் C ன்னு இருக்கும். So this is totally becomes a dimensional formula. If MLT வந்து component, இதெல்லாம் fundamental components. The fundamental quantities make up the derived quantity express பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும். இப்போ டைம் மட்டும் எடுத்துட்டிங்கன்னா M0, L0, T1 நீங்கள் டினோட் பண்ணலாம், T to the power 1. அதே மாதிரி இது எல்லாத்தையும் நீங்கள் இது பண்ணலாம். இது M to the power 1 எல்லாமே, மற்றதெல்லாம் 0 to the power 0. இதில் length to the power 1, இது time to the power 1, இது temperature to the power 1, K கெல்வினுக்கு நீங்கள் டினோட் பண்ணலாம். இது ஆம்பியர்னால A to the power 1, luminous intensity CD candles to the power 1. அப்புறம் அமௌண்ட் ஆஃப் சப்ஸ்டன்ஸ்க்கும் அதே மாதிரி. ஓகே, இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து இம்பார்ட்டண்ட். இதில் நான் இதெல்லாம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட்டுன்னு எனக்கு தெரிஞ்சது நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். மற்றபடிக்கு மோஸ்ட் ஆஃப் த திங்ஸ் இஃப் யூ நோ த அதர் ஃபார்முலாஸ் யூ வில் பி ஏபிள் டு டிரைவ் இட் ஆன் த ஸ்பாட். சிலதெல்லாம் நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுட்டிங்கன்னா யூ வில் பி ஏபிள் டு ஆன்சர் இட் குவிக்லி அண்ட் மூவ் டு த நெக்ஸ்ட் கொஷின். ஸோ டைம் உங்களுக்கு கம்மியாக இருக்கும், டெரிவேஷனில் நீங்கள் டைம் உங்களுக்கு போகாது. சரியா, ஏரியா அது வே நோ தட் இட் இஸ் L ஸ்கொயர். எதனால? பிகாஸ் லென்த் இன்டு பிரெத் L ஸ்கொயர். சரியா, வால்யூம் அதே மாதிரி தான் L கியூப். மாஸ் டென்சிட்டி வந்து ML to the power -3. ஓகே, ஃப்ரீக்வன்சி T to the power -1, வெலாசிட்டி, ஸ்பீட், இதெல்லாம் உங்களுக்கு அப்படியே மைண்டில் அப்படியே கிளிக் ஆகணும். ஓகே, அந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும். இதெல்லாம் சிம்பிள் குவான்டிட்டிஸ்.
அதுக்கப்புறம் இதெல்லாம் இருக்குது. ஐ எம் நாட் ஷுர் இஃப் திஸ் இஸ் விசிபிள். இதெல்லாம் ஒரு தடவை கோ த்ரூ பண்ணிக்கோங்க கைஸ். நான் அப்படியே இந்த பிடிஎஃப் உங்களுக்கு சென்ட் பண்ண ட்ரை பண்ணுறேன். ட்ரை அண்ட் கோ த்ரூ. இம்பல்ஸ் நீங்கள் பார்க்கலாம். இம்பல்ஸ் நத்திங் பட் மொமெண்டமோடது தான். ஸோ அதை வச்சே நீங்கள் கண்டுபிடிச்சிடலாம். ஒர்க் அண்ட் எனர்ஜிக்கு எல்லாத்துக்கும் ஒன்று தான். ml ஸ்கொயர் டி டு த பவர் -2 நான் சொன்ன மாதிரி. பவர் அதே மாதிரி தான் ml டி டு த பவர் -3 வரும். அதில் ml ஸ்கொயர் டி டு த பவர் -3. அதுக்கப்புறம் மொமெண்டமும் இம்பல்ஸ்க்கும் ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும். ஸ்ட்ரெயினுக்கும் ப்ரெஷருக்கும் ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும். ப்ரெஷர் எங்கே? ப்ரெஷரும் ஸ்ட்ரெயினும் ஒரே மாதிரி இருக்கும். சாரி, ஸ்ட்ரெயின் இல்லை, ஸ்ட்ரெயின் வந்து டைமென்ஷன்லெஸ். ப்ரெஷருக்கும் ஸ்ட்ரெஸ்ஸுக்கும், ரைட், ப்ரெஷருக்கும் ஸ்ட்ரெஸ்க்கும் ஸ்ட்ரெயின் வந்து டைமென்ஷன்லெஸ். இது இம்பார்ட்டண்ட். ஓகே, எல்லா மாடுலஸ் ஆஃப் எலாஸ்டிசிட்டியும் இஸ் ஈக்குவல் டு தட் ஆஃப் ஸ்ட்ரெயின் ஆர் ப்ரெஷரு. ஓகே, அப்புறம் சர்ஃபேஸ் எனர்ஜி இருக்குது. வெலாசிட்டி எனி கிரேடியன்ட் இஸ் பேசிக்லி கிரேடியன்ட்னு போட்டிருந்தாலே அது வெலாசிட்டி கிரேடியன்ட், டென்சிட்டி கிரேடியன்ட். கிரேடியன்ட் இருந்தாலே பர் யூனிட் லென்த்னு அர்த்தம். இப்போ வெலாசிட்டி கிரேடியன்ட்னா வெலாசிட்டி பர் யூனிட் லென்த், அது அந்த மாதிரி. ஓகே, ப்ரெஷர் கிரேடியன்ட்னா ப்ரெஷர் பர் யூனிட் யூனிட் டிஸ்டன்ஸ். ஓகே, கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் விஸ்காசிட்டி இம்பார்ட்டன்ட். இந்த எல்லா கோஎஃபிஷியன்ட்ஸ் ஆர் இம்பார்ட்டன்ட். ஓகே, கீப் இட் இன் மைண்ட். மாடுலஸ் ஆஃப் எலாஸ்டிசிட்டி இஸ் இம்பார்ட்டன்ட், சர்ஃபேஸ் டென்ஷன் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட், ஸ்ட்ரெஸ் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட், ஸ்ட்ரெயின் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட். இம்பல்ஸ்க்கும் மொமெண்டம்க்கும் சேமாக இருக்குதுன்னு தெரியணும். ஆங்குலர் மொமெண்டம் இதெல்லாம் ஆர்க் பை ரேடியஸ் ஆர் லென்த் பை லென்த், ஸோ தே ஆர் டைமென்ஷன்லெஸ். சரியா? ஆங்கிள்து ட்ரிக்னோமெட்ரிக் ரேஷியோ, ஆல் த ரேஷியோ எல்லாத்துக்குமே ஆர் டைமென்ஷன்லெஸ். ஆங்குலர் வெலாசிட்டி வி நோ, ஆங்கிள் பர் யூனிட் டைம் இஸ் நத்திங் பட் ஃப்ரீக்வன்சியோட தான் நம்மளுக்கு வரும். டி டு த பவர் -1 இஸ் ஆங்குலர் வெலாசிட்டியோடது. ஆங்குலர் ஆக்சிலரேஷன் தான் ஆங்குலர் வெலாசிட்டி டி டு த பவர் -1 பை டைம் டி டு த பவர் -2 ஆங்குலர் ஆக்சிலரேஷன். அதே மாதிரி ரேடியஸ் ஆஃப் கைரேஷன் தான் இம்பார்ட்டன்ட்டு. வி நோ தட் எனி ரேடியஸ் வந்து டிஸ்டன்சஸ் எல். மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா, ஆங்குலர் மொமெண்டம் தான் இம்பார்ட்டன்ட் கைஸ், யூ கேன் ரிமெம்பர் இட். ஸோ அப்படியே யூ கோ த்ரூ ஆல் ஆஃப் திஸ். ஆங்குலர் ஃப்ரீக்வன்சி யூ நோ. ஸோ ட்ரை அண்ட் கோ த்ரூ ஆல் த வேல்யூஸ். சரியா? எனர்ஜி டென்சிட்டி, ரேடியேஷன் ப்ரெஷர், இதெல்லாம் இம்பார்ட்டண்ட். வி நோ மோஸ்ட்டாக உங்களுக்கு தெரிஞ்ச வேல்யூஸ் விச் you know the formula for, or you know that you can derive it within 10 to 15 seconds. அது you need not stress upon. மற்றதெல்லாம் ரொம்ப உங்களுக்கு வந்து கான்ஸ்டன்ட்ஸு, கோஎஃபிஷியன்ட்ஸு, அதோடதெல்லாம். இப்போ G is very important, யூனிவர்சல் கிராவிடேஷனல் கான்ஸ்டன்ட். இது அதோடது அதெல்லாம் யூ ஷுட் கீப் இட் இன் மைண்ட். சரியா? அதே மாதிரி தான் இதெல்லாம் யூ வில் கோ த்ரூ. இல்லை, ஐ வில் சென்ட் திஸ் PDF டு யூ. சரியா? ஐ திங்க் நான் ஒன்றா சொன்னேன்னா இட் won't be எஃபிஷியன்ட்னு நினைக்கிறேன். ஓகே, ஸோ I'll send this to you. You go through all of these values. ஓகே, பாருங்க, இந்த பல்க் மாடுலஸ் இதெல்லாம் இம்பார்ட்டன்ட். ஸ்டெஃபன்ஸ் கான்ஸ்டன்ட் ஓடது இம்பார்ட்டன்ட். ஆல் கான்ஸ்டன்ட்ஸ் யூ நீட் டு ரிமெம்பர். ஓகே, ஆர் அட்லீஸ்ட் ரிமெம்பர் த ஃபார்முலா ஸோ தட் யூ கேன் டிரைவ் இட். எனர்ஜிஸ் எல்லாத்துக்கும் ஒரே மாதிரி இருக்கும், ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. கிராவிடேஷனல் கான்ஸ்டன்ட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஓகே, எதெல்லாம் யூ கேன் ஆல்சோ ரிமெம்பர் இட் லைக் திஸ். எதெல்லாவோட டைமென்ஷன்ஸ் ஆர் சேம்னு. ஸோ யூ வில் பி ஏபிள் டு கோரிலேட். ஸோ ஒரு டைமென்ஷன் இஸ் ஆல்மோஸ்ட் ஈக்குவல் டு த சம் அதர் ஃபார்ம் வேல்யூஸ் டைமென்ஷன், லைக் இம்பல்ஸ் அண்ட் மொமெண்டம். ஸோ யூ நீட் நாட் மெமரைஸ் இதோட ஃபார்முலா. ஸோ அதோட ஃபார்முலா வச்சு யூ வில் பி ஏபிள் டு ஓகே இதை கண்டுபிடிச்சாலே இதோட டைமென்ஷன் இஸ் சேம் ஆஸ் திஸ் ஒன். ஸோ அதை வச்சு நீங்கள் போட்டுடலாம். ஓகே, ஸோ எல்லாத்தையும் நீங்கள் ஒரு தடவை பார்த்துக்கோங்க. I'll send this to you. ஓகே, ஓகே, இது குவாலிட்டி ஃபேக்டர். நம்ம ஏசியில் பார்த்தோம். மேக்னிஃபிகேஷன் நம்மளுக்கு தெரியும். L/L மேக்னிஃபிகேஷன் இஸ் நத்திங் பட் ரேஷியோ. ஸோ இட் வில் பி இது. இண்டக்டிவ் ரெசிஸ்டன்ஸ் எல்லாத்தோடதும் வேணும். Now rules of dimensions. Rules of dimensions என்னது? நம்ம எப்போவுமே ஆட் பண்ணுறப்போ நம்ம வெலாசிட்டியும் டைமும் ஆட் பண்ண முடியுமா? See, when you want to find the max anything, the net velocity and velocity, you can't basically run the other than two values. See, only
the same dimensions can be added. meters per second தான் உங்களால் ஆட் பண்ண முடியும். டைம் தான் நீங்கள் உங்களால் ஆட் பண்ணி. that is basically the additive property. சரியா? only the same physical quantities can be added or subtracted. உங்கள் எல்லாத்துக்கும் தெரியும். dimensionless quantities, சில quantities like strain அதுக்கெல்லாம் dimensions இருக்காது. so ratio of physical quantities with the same dimensions, example strain, இதுக்கெல்லாம் dimension quantity இருக்காது. so they are dimensionless. all mathematical constantsக்கு இருக்காது. all standard mathematical functions and their input like exponential, logarithm, trigonometric இதுக்கெல்லாம் இருக்காது. okay, answer this guys. 22ல வந்திருக்கு இந்த question. come on, ஆன்சர் பண்ணுங்க. எத்தனை பேர் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க? Abhinesh, come on. Balaji, answer this question. Abhinesh, come on. Balaji, ஹலோ, போயிட்டு இருக்கு. சாரி கைஸ் கண்டினியூ பண்ணலாம். ஸோ என்ன சொல்லியிருக்காங்க, பிளேன் அண்ட் சாலிட் ஆங்கிள் ஹேவ் யூனிட்ஸ் அண்ட் டைமென்ஷன்ஸ் எதுக்கு இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க. ரெண்டுக்குமே யூனிட்ஸ் இருக்கும், டைமென்ஷன்ஸ் இருக்காது, கிடையாது, டைமென்ஷன்லெஸ் ரெண்டுமே. யூனிட் என்னது, பிளேன் ஆங்கிளுக்கு என்னது, பிளேன் ஆங்கிளுக்கு வந்து ரேடியன்ஸ் இல்லை, அண்ட் சாலிட் ஆங்கிளுக்கு ஸ்டெரேடியன். So both of them have units but no dimensions. okay, இதை ஆன்சர் பண்ணுங்க. dimensions of ml t to the power minus 2 a to the power minus 2 என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க. ஸோ இந்த மாதிரி ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின்ஸில் எலக்ட்ரிக் பர்மிட்டிவிட்டி எப்சிலான் நாட்டு, மியூ கேட்டிருக்காங்க, பர்மியபிலிட்டி, செல்ஃப் இண்டக்டன்ஸ் கேட்டிருக்காங்க, எல், மேக்னெட்டிக் ஃப்ளக்ஸ் கேட்டிருக்காங்க. சரியா? ஸோ தீஸ் ஆர் இம்பார்ட்டண்ட். நீங்கள் எப்படி நீங்கள் வந்து இந்த சாப்டரை கவர் பண்ணணும்னா ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின்ஸ் எடுங்க. ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின்ஸில் இந்த மாதிரி கொஷின்ஸ் கேட்டிருப்பாங்கல்ல, கொஷின் கேட்டிருக்கிற ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கும்ல, இந்த 4 ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த 4 ஆப்ஷனோட உங்களுக்கு இது தெரிஞ்சிருக்கணும், டைமென்ஷன் தெரிஞ்சிருக்கணும். ஏன்னா இந்த மாதிரி ஆப்ஷன்ஸில் இருந்து தான் உங்களுக்கு 2025லையும் கேட்பான். சப்போஸ் இந்த தடவை இது கொஷின், இதோட ஆன்சர் எலக்ட்ரிக் பர்மிட்டிவிட்டியாக இருந்ததுன்னு வச்சுக்கோங்க, அடுத்த தடவை இதோடது மேக்னெட்டிக் ஃப்ளக்ஸ் கேட்கலாம். இல்லை உங்களுக்கு மேட்ச் த ஃபாலோயிங், இது ரொம்ப ஃபேமஸாக கேட்குறது மேட்ச் த ஃபாலோயிங் ஃபார்மில். ஸோ மேட்ச் த ஃபாலோயிங்காக கேட்கலாம் உங்களுக்கு. ஓகே, ஸோ இது நான் ஹோம்ஒர்க்காக தரேன். இது வந்து நாலுத்தோட டைமென்ஷன்ஸையும் நீங்கள் வந்து சாட்டில் நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணுறீங்க, அப்புறம் இதோட கரெக்ட் ஆன்சர் கமெண்ட் பண்ணுறீங்க. ஓகே, அதே மாதிரி தான் இதுவும். சரியா? எனர்ஜியோட தான் நம்மளுக்கு தெரியும், ml square t to the power minus 2.
நான் தான் இத்தனை தடவை சொல்லியிருக்கேன் கிராவிடேஷனல் கான்ஸ்டன்ட் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட்டுன்னு. ஸோ கிராவிடேஷனல் கான்ஸ்டன்ட் உங்களுக்கு தெரிஞ்சதுன்னா நீங்கள் இதை ஆன்சர் பண்ணலாம். ஜியோடது என்னது, கிராவிடேஷனல் கான்ஸ்டன்ட் இது என்னது, m to the power minus 1, m to the power minus 1 என்னன்னு சொல்லுங்க சாட்டில். m to the power minus 1 L cube. So energy by இதோட நீங்கள் எடுத்தீங்கன்னா you will get your answer. Okay, m square வந்துரும், L to the power minus 2 வந்துரும், t cancel ஆகிடும். So t to the power 0 வந்துரும். Okay, I hope D is the answer. Cross check பண்ணிக்கோங்க. ஸ்ட்ரெஸ்ஸோடது நம்மளுக்கு தெரியும். ஸ்ட்ரெஸ் என்னது, நியூட்டன் பர் மீட்டர் ஸ்கொயர். ஓகேவா? So I think option C is the answer. Okay, Newton என்னது, Newton is nothing but LT to the power minus 2 by L square. So option C is your answer. Conversion between systems இந்த மாதிரி அவ்வளோவா இப்போ கேட்கறது இல்லை, பட் ஸ்டில் இட் இஸ் அன் ப்ராபபிள் கேட்கலாம் உங்களுக்கு. பிகாஸ் இட் யூஸ்வலி கொஞ்சம் டைம் எடுக்கிற மாதிரி இருக்கலாம் அவங்க டஃப்பாக கேட்டாங்கன்னா. ஸோ n1u1 is equals to n2u2 எப்போவுமே கான்ஸ்டன்ட்னு சொல்லியிருக்கேன். இது எந்த சிஸ்டமில் வேணாலும் கன்வெர்ட் பண்ணிக்கலாம். ஓகேவா? ஸோ இது பேசிக்லி m1 l1 and t1 வந்து these are the mass, length and time units of n1. m2 l2 t2 வந்து of n2 ஓடது. ஓகே, இப்போ இந்த கொஸ்டின் சால்வ் பண்ணிங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு இதை சால்வ் பண்ணிடுங்க. கன்வெர்ட் 1 நியூட்டன் இன்டூ டைன். சரியா? 1 நியூட்டன், நியூட்டன் வந்து இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் கேஜி இன்டூ என்ன சொல்கிறது, மீட்டர் இன்டூ மீட்டர் செகண்ட். இது நம்மளுக்கு தெரியும் இதோட டைமென்ஷன் ஃபார்முலா என்னென்னு. ஸோ எக்ஸ் டைன்ஸ்னு வச்சுக்கலாம். டைன்னா என்ன, இட்ஸ் பேசிக்லி கிராம்ஸ் இல்லை. ஸோ இது கேஜி, இது கிராம்ஸு. mlt to the power minus 2 தான் நம்மளோட ஃபோர்ஸோட டைமென்ஷன் ஃபார்முலா பை 1000 grams to the power 1 into இது வந்து சென்டிமீட்டர்ஸில் இருக்குது. 1 centimeter by 100 centimeters to the power 1 into seconds வந்து செகண்ட்ஸ். இது சேமாக தான் இருக்கும். டு த பவர் minus 2. இது என்ன ஆகும், இது வந்து கேன்சல் ஆகிடும், கிராம் கேன்சல் ஆகிடும். 10 to the power minus 5 வரும். 10 to the power minus 5 x into 10 to the power minus 5 வரும். ஸோ 1 நியூட்டன் is equals to 10 to the power 5 டைன்னு வரும். ஓகே, 10 to the power 5 அப்படியே இந்த பக்கம் போச்சுன்னா 10 to the power 5 dyne is equals to 1 Newton. Understood? இதை வந்து அதே மாதிரி this is your homework. Okay, 2 joule ஆல்ரெடி அவன் கொடுத்துட்டா, converted to this system ன்னு சொல்லிட்டான். Okay, so x is equals to 10 by 1000. இது எனர்ஜி சொல்லியிருக்கா. ஸோ ml square t to the power minus 2. ஸோ 20 by இது என்ன கொடுத்துருக்கா மீட்டரில். ஸோ 1 மீட்டர் எல் ஸ்கொயர். அதே மாதிரி ஐ திங்க் யூ வில் பி ஏபிள் டு சால்வ் இட். இது அப்படியே இந்த பக்கம் கொண்டு வந்தீங்கன்னா யூ வில் பி ஏபிள் டு சால்வ் த ஹோல் திங். ஓகே, law of homogeneity. Homogeneity law என்ன சொல்லுது? If in a given relation terms on both the sides have the same dimensions, then the relation is dimensionally correct. இப்போ சப்போஸ் இது ஒரு குவான்டிட்டி எடுத்துக்கலாம். சரியா? டைம் பீரியட் இஸ் ஈக்குவல்ஸ் டு
2 pi into root of L by G ன்னு வச்சுக்கலாம். இப்போ if we need இதை வந்து x ன்னு அவன் சொல்லிட்டான்னா, see anything on this side should have the same dimensions of anything on the right hand side. So LHS ஓட dimensions should be equal to RHS ஓட dimensions. So root of 2 pi தான் constant நம்மளுக்கு தெரியும். root of L by G ஓடது என்ன நம்மளுக்கு வேல்யூவோ that should be equal to time period, that is t to the power 1 ஓடது. So this is the principle of homogeneity. நீங்கள் எந்த formula ஓட correctness, this is usually helps in determining the correctness of the formula. Okay. correctness correct கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு check the accuracy of the relation. அதே தான் கொடுத்திருக்கான். t is equals to 2 pi root of L by G ன்னு கொடுத்திருக்கான். ஓகே, நம்ம வந்து LHS வந்து t to the power 1 ன்னு நம்மளுக்கு தெரியும். L by G ஒரு தடவை பார்த்துடலாம். L இது என்ன? L by G வந்து நம்மளுக்கு acceleration due to gravity. So L t to the power minus 2 the whole to the power 1 by 2. LL cancel, t to the power minus 2 மேலே போச்சுன்னா t to the power 2 to the power 1 by 2. So you are getting t. So this is dimensionally correct. சரியா? This is very accurate. அதே மாதிரி தான் இதுவும் dimensional correctness. இது வந்து momentum, we know mv வந்து momentum by 2 is anyways constant தான். This is also dimensionally correct. Okay. ஆனால் என்ன limitation? See, இந்த formula வந்து dimensionally correct. ஆனால் by 2 வருது இல்லை. So this is a limitation of dimensional analysis. So in mechanics, formula for the depending on more than 3 physical quantities cannot be derived. சரியா? நான் பார்த்ததெல்லாம் இப்போதைக்கு 3 physical quantities, அதுக்கு மேலே நம்மளால் derive பண்ண முடியாது. This method is only applicable if the dependency is of multiplication type. இப்போ multiplication இருந்ததுல 2 point root of அந்த மாதிரி. The formula containing exponential trigonometric logarithm cannot be derived. Okay. Formula containing more than one term which are added subtracted like this, இது வந்து நம்மளால derive பண்ண முடியாது. The relation derived from the method is no information of dimensional constants நம்மளுக்கு இருக்கறனால no information of dimensional constants நால relation நம்மளால derive பண்ண முடியாது. Okay. So இந்த reasonsனால these are the limitations of the dimensional analysis. இப்போ அடுத்தது நம்மளுக்கு வர்றது questions எல்லாம் எந்த மாதிரி வருதுன்னா எரர்ஸ்ல வருது. எரர்ஸ் என்னது? எரர்ஸ் பேசிக்கலி நம்ம என்ன மெஷர் பண்ணாலும் there might be some amount of error in that. சரியா? அது வந்து that is known as error, uncertainty or error. சரியா? Error is basically true value minus measure value. இப்போ சப்போஸ் நம்மளுதே ஏதாச்சும் ஒரு discrepancy in the instrument இருக்கலாம், இல்லை மெஷர் ஹியூமன் எரராக இருக்கலாம், நம்ம மெஷர் பண்ணுறப்ப தப்பு பண்ணியிருப்போம். ஸோ ஆல் ஆஃப் தீஸ் காசஸ் எரர்ஸ். சரியா? ஸோ எரர் இஸ் நத்திங் பட் ட்ரூ வேல்யூ மைனஸ் மெஷர்ட் வேல்யூ. டைப்ஸ் ஆஃப் எரர்ஸ் வந்து சிஸ்டமிக் எரர் இருக்குது, ரேண்டம் எரர்ன்னு இருக்குது, அப்புறம் கிராஸ் எரர்ஸ்ன்னு இருக்குது. Systemic errors are the errors whose causes are known, be either positive or negative, due to known causes are minimized. So இதெல்லாம் known causes. Systemic வந்து we know the causes that which might be instrumental, environmental, observational or இது instrumental errors னா என்னன்னு சொல்லியிருக்காங்க. Okay. So they have explained all of this. அவ்வளோ it's not a very significant. சரியா? ஸோ இதெல்லாம் நீங்கள் அப்படியே ஸ்கிப் பண்ணிடலாம். This is important. சரியா? அப்சல்யூட் எரர் என்னது, மீன் அப்சல்யூட் எரர் என்னது, ரேண்டம் எரர், ரிலேட்டிவ் எரர் என்னது, பர்சன்டேஜ் எரர் என்னது, நீங்கள் இட் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட். சரியா? நான் ஒரு தடவை அப்படியே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுறேன் உங்களுக்கு, அதுக்கப்புறம் நம்ம அப்படியே பார்த்துடலாம். அப்சல்யூட் எரர்னா என்ன? சப்போஸ் நான் ஒரு வேல்யூ கொடுத்துட்றேன், we have measured length of a pencil. சரியா? length of a pencil வந்து 10 values of measurement நம்மக்கிட்ட இருக்குது. ஒன்று வந்து 1.98 மீட்டர்ஸு, இன்னொன்று 2.01 மீட்டர்ஸு, இன்னொன்று 2 மீட்டர்ஸு, இன்னொன்று 1.97 மீட்டர்ஸு, அப்புறம் இன்னொன்று 2.02 மீட்டர்ஸ்ன்னு சொல்கிறேன். ஸோ தீஸ் ஆர் ஆல் த வேல்யூஸ் தட் ஐ ஹாவ். நவ் இஃப் யூ வாண்ட், ஃபர்ஸ்ட் we need to find the true value. True value வந்து if we don't have the accurate measurement of that, the right measurement இல்லாட்டி நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா we can take the average of all of this. சரியா? We have 5 values over here. So add all these 5 values. The mean of this will be the true value. சரியா? Mean will be the true value.
இதுதான் ட்ரூ வேல்யூ நம்மளுக்கு. ஓகே, இந்த ட்ரூ வேல்யூலேருந்து when we are subtracting the, see, when we are subtracting all of these values, suppose we get a true value and we are subtracting the measured value, that is the absolute error. Okay, இந்த மாதிரி ஒரு வேல்யூக்கும் we are getting the true value, அது அப்புறம் ஒரு வேல்யூக்கு we are subtracting, so we are getting absolute error for each and every measurement. சரியா, that is the absolute error. அந்த errors எல்லாம் கிடைச்சதுக்கு அப்புறம் after all we get all the absolute errors, when we take the mean of the absolute error, that is a mean absolute error. Okay, இப்போ error due to in the first true value minus first in the calculated value, measured value, அதனால error 1 plus error 2 plus error 3, இந்த மாதிரி எடுத்துட்டு மீன் error 3 by 3 எடுத்துட்டோன்னு வச்சுக்கோ. டோட்டலாக 5 இருக்கு. ஸோ 5 ஆட் பண்ணிட்டு we take divided by 5. okay, so we get this value. What do we get? We get the mean absolute error. Alright, அதுக்கப்புறம் என்னது, நம்மளுக்கு வந்து ரிலேட்டிவ் ஆர் ஃப்ராக்ஷனல் எரர் வேணும். ஃப்ராக்ஷனல் ஒரு ரிலேட்டிவ் எரர் இஸ் நத்திங் பட் மீன் அப்சல்யூட் எரர் கிடைக்குதுல நம்மளுக்கு, தட் பை த ட்ரூ வேல்யூ தான் இஸ் ஆர் ரிலேட்டிவ் எரர். ஓகே, திஸ் இஸ் த மீன் அப்சல்யூட் எரர் பை ட்ரூ எரர். பர்சன்டேஜ் எரர் இஸ் நத்திங் பட் ரிலேட்டிவ் எரர் இன்டூ 100. ஓகே, ஆஸ் சிம்பிள் as that. இப்போ ப்ரொபகேஷன் ஆஃப் எரர்ஸ் பார்க்க போகிறோம். நம்ம ப்ரொபகேஷனில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா வெரி சிம்பிள், ஆடிங் அ மல்டிப்ளிகேஷன் ஆஃப் எரர்ஸ். இப்போ எக்ஸ்னு ஒரு if we are taking the net value of something, so we add two of its values. So இதை ஆட் பண்ணுறப்போ if both of these has certain errors, a ஓடது வந்து del a, b ஓடது del b னா the total error of x will be the addition of both of these. சரியா, so this is the maximum error, maximum absolute error. maximum percentage error வேணும்னா del x by true value. alright, so multiplicationல என்னன்னா multiplication or division of quantities. இப்போ suppose இந்த கேஸில் x is equals to ab multiply ஆகுது, x is equal to a by b ல divide ஆகுது. இந்த ரெண்டு கேஸ்லையுமே நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா we take it like this, del x by x is equals to del a by a plus del a by del b by b. okay, இதில் என்ன இருக்குது, the maximum fractional error in a quantity is raised to the power n எப்போ raise ஆகுதுன்னா, இப்போ maximum a to the power n இருக்குதுன்னா that becomes you multiply that value to the relative error. okay, இதுதான் relative errors. similarly a to the power p, b to the power q, c to the power r னா p into del a by del b, q into del b by del b, r into del c by c. okay, அதே மாதிரி இந்த இடத்துலையும் அதே மாதிரி தான், irrespective அது டினாமினேட்டரில் இருக்கா பாசிட்டிவாக இருக்கா எல்லாத்தையும் ஆட் தான் பண்ணுறோம் நம்ம, we are not subtracting anything. okay, now this is 2020ல கேட்டிருக்காங்க. அவன் என்ன சொல்லியிருக்கான், இத்தனை வேல்யூஸ் கொடுத்துருக்கான். இதெல்லாம் என்னது, இன்டர்வல்ஸ் மெஷர்ட் பை அ கிளாக் ஃபார் த கிவன், வாட் இஸ் த பர்சன்டேஜ் ரிலேட்டிவ் எரர் இந்த அப்சர்வேஷன்ஸ்னு சொல்கிறான். பர்சன்டேஜ் ரிலேட்டிவ் எரர் கேட்டிருக்கான். ஸோ இந்த வேல்யூஸ் எல்லாம் இருக்குது. அவன் கொடுத்துருக்கிறது என்ன, இன்டர்வல்ஸ் மெஷர்ட் பை அ கிளாக் கிவன் பை த ஃபாலோயிங் ரீடிங்ஸ். இதெல்லாம் ரீடிங்ஸை வச்சு ஃபஸ்ட்டு நம்ம மீன் ட்ரூ வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும். ஸோ add all of this divided by 5, you will get the true value. அதுக்கப்புறம் subtract all of them from the true value, you will get the absolute errors. absolute errors வச்சு get the mean absolute error by true value, you will get the relative into 100, you will get the percentage relative error of the observations. okay, so we are going to look at vernier caliper. vernier caliper screw gauge இருக்குதுல portionsல, commentsல அப்படியே சொல்லுங்க guys. vernier caliper and screw gauge is there in your portions, right?
யார் யார் இருக்கீங்களோ ப்ளீஸ் ஆன்சர். ரீனா, தாரிகா, அபினேஷ். சரி ஓகே, நான் சொல்லிடுறேன் பின்னா. ஸோ வர்னியர் கேலிப்பர் வந்து லீனியர் பாடிஸை வந்து மெஷர் பண்ணுறதுக்கான ஒரு டிவைஸ். சரியா, linearly it has, this is the main scale, this is the vernier scale. okay, இதில் 0 to 10 இருக்கிறது தான் vernier scale, இது வந்து main scale. இது வந்து jaws. basically நம்ம ஏதாச்சும் பென்னோ பென்சிலோட ரேடியஸ் வந்து நம்ம கண்டுபிடிக்கணும்னா we put it inside this and we இந்த இடத்துல ஒரு ரோல் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். we bring it together and least count என்னன்னா least count is basically any instrument ஓட minimum value of measurement எது மினிமமாக அதனால் மெஷர் பண்ண முடியுமோ that is the least count. okay, least count of vernier caliper is 0.1 mm. remember this, very important. okay, இப்போ ரீடிங் எப்படி பண்ணுறதுன்னா ரீடிங் இஸ் ஈக்குவல் டு மெயின் ஸ்கேல் ரீடிங். மெயின் ஸ்கேல் ஒரு ரீடிங் வருது இல்லை, ப்ளஸ் வெர்னியர் ஸ்கேல் ரீடிங். சி திஸ் இஸ் த மெயின் ஸ்கேல் ரீடிங், இந்த வேர் இட் கோயின்சைட்ஸ் வித் 0 ப்ளஸ் வெர்னியர் ஸ்கேல் ரீடிங். வெர்னியர் ஸ்கேல் ரீடிங்னா வெர்னியர் ஸ்கேல் வந்து எந்த பாயிண்டில் கோயின்சைட் ஆகுது வித் 0 வித் த மெயின் ஸ்கேல் இன்டூ லீஸ்ட் கவுண்ட். ஓகே, இதுதான் பேசிக்கானது, நம்ம எப்படி கண்டுபிடிக்கணுங்கிறது. ஜீரோ எரர்னா என்னது? சி we know that this is main scale and this is vernier scale, ரைட்டா? இப்போ ஏதோ ஒரு வேல்யூவோட கோயின்சைட் ஆகுது இல்லை, அந்த வேல்யூவோட கோயின்சைட் ஆகிறது இன்டூ லீஸ்ட் கவுண்ட் தான் நம்ம எடுக்க போகிறது. இது என்ன சொல்கிறது, மெயின் ஸ்கேலோட எது கோயின்சைட் ஆகுதோ தட் ஒன்லி வி ஆர் கோயிங் டு கன்சிடர் கோயின்சைடிங். தட் மெயின் ஸ்கேலில் ஓட வேல்யூ நம்மளுக்கு தெரியும் இந்த இடத்துல. ஸோ மெயின் ஸ்கேல் ரீடிங் இன்டூ மெயின் ஸ்கேல் ரீடிங் ப்ளஸ் vernier scale reading. vernier scale reading is the point where it coincides into least count of vernier scale reading. that gives us the reading of the vernier scale. இப்போ ஜீரோ எரர்னா என்னது? நம்ம நார்மலாக ரெண்டு ஸ்கேலையும் நம்ம வந்து எப்படி சொல்கிறது, ரெண்டு ஜாயை இப்படி க்ளா பண்ணிவிட்டு when the if the zero, see மேக்ஸிமமாக நம்ம எவ்வளோ முடியுமோ we are bringing the jaws close to each other. சரியா, அப்போ வந்து the 0 should coincide with 0. அப்போ தான் நார்மல்னு சொல்லுவோம். இந்த 0 is more than இந்த vernier scale இருக்கிறது, if it is not coinciding with 0 and coinciding with any other pointனா பாசிட்டிவ் 0 எரர்னு சொல்லுவாங்க. அப்படி வந்து it is coinciding before the 0னா it is negative 0 எரர்னு சொல்லுவாங்க. ஓகே, positive 0 error any 0 error, the 0 error is always subtracted from the reading to get the corrected value. okay, ஸோ இந்த இடத்துல அதுதான் ரீடிங்லேருந்து இந்த ஜீரோ எரரை சப்ட்ராக்ட் பண்ணுறோம். நெகட்டிவ் எரரில் என்ன பண்ணுறோம், இஃப் த ஜீரோ இஸ் பிஃபோர், ஸோ அதில் என்ன பண்ணுறோம், இந்த ஜீரோ இஸ் ஆல்வேஸ் சப்ட்ராக்டட். இதில் எல்லாத்துலேயும் வி சப்ட்ராக்ட் த எரர். சரியா, ஸோ த நெகட்டிவ் ஜீரோ எரர், த கரெக்ஷன் எரர் இஸ் நத்திங் பட் டோட்டல் விஎஸ்டி மைனஸ் த கோயின்சைடிங் வித் த மெயின் ஸ்கேல் இன்டூ லீஸ்ட் கவுண்ட். ஓகே, இது அப்படியே வி சப்ட்ராக்ட் இட். ஆல்ரைட், சரி ஓகே. இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது ஸ்க்ரூ காஜ் பற்றி. ஓகே, இப்போ இதுலேயும் அதே தான், கீப் சம்திங் இன் பிட்வீன். இதை வந்து ரொட்டேட் பண்ணணும். இந்த திம்பில் ரொட்டேட் பண்ணிங்கன்னா அது வந்து அப்படியே அட்டாச் இதாயிரும், grip பண்ணிக்கும், ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கும். இதையே ஃபிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் திஸ் இஸ் த மெயின் ஸ்கேல். இதில் ரீடிங் எல்லாம் இருக்கும். இதுதான் நம்மளோட சர்க்குலர் ஹெட் ஸ்கேலுன்னு சொல்லுவாங்க. இதுதான் பேசிக்லி மெயின் ஸ்கேலு, இது வந்து சர்க்குலர் ஹெட் ஸ்கேல். ஓகே, pitch of the screw na enna, the pitch of the screw is the pitch of the instrument is the distance between the two consecutive threads of the screw which is equal to the distance moved by the screw due to one complete rotation. See, pitch of the screw na the main scale la evlo distance cover agudhu when one full rotation of the circular head is moved அப்படினா ஒரு full rotation பண்றப்ப எவ்வளவு மூவ் ஆகுதுங்கிறது. ஓகே, least count என்னது? least count of the screw is the pitch of the screw by number of divisions on the circular scale. இதுதான் நம்மளுக்கு least count of the இது. சரியா, எவ்வளோ divisions, that is pitch னா எவ்வளோ distance moving on the main scale when
one full rotation occurs on the circular scale. சரியா? circular scale one full rotation பண்றப்ப எவ்வளோ மூவ் ஆகுதோ that's the pitch, and by the number of divisions of the circular scale gives us the least count of the screw gauge. Okay, இது உங்களுக்கு கேட்கலாம் எக்ஸாமில். what is the values கொடுத்துட்டு they can ask you the screw gauge ஓட least count என்னன்னு. அதுக்கப்புறம் length as measured by the screw gauge. The formula for measuring length is nothing but n into pitch plus f into least count. n என்னது? n வந்து main scale reading. see this is the main scale reading. We will get a reading on this main scale. அது நல்லா ஃபிக்ஸ் ஆனதுக்கப்புறம் எந்த பாயிண்ட்ல like it stops, so that is your main scale reading. The point which coincides with the main scale reading is the circular scale reading. So circular scale reading into least count plus pitch into main scale reading will give you the length of the measured like whatever you're keeping in between, other length you will get it. Okay, idile adha zero error is the same thing. Zero error idile enna pandrona, there is no object in the calculation of the zero error la all the positive zero error CS coincides with the division with the main scale. And see, this is the main scale reference line. சரியா? இதுதான் main scale ஓட reference line பார்த்தோம்ல, இதுதான் நம்மளோட circular head scale. okay, இதை நம்ம இப்படி rotate பண்ணுவோம். if it is more than the இதுக்கு முன்னாடியே இப்படி இருக்குதுன்னா it is negative zero error. அதுவே if the zero is in front of this, it is positive zero error. okay, அதுக்கு முன்னாடி இருந்துச்சுன்னா it is positive, அது like behind this இருந்துச்சுன்னா it is negative. okay, so if there is no object between the studs, the gauge gives zero reading. அப்போ வந்து you can find the zero error. okay, due to the extra material on the studs, no object, so this gives the calculation basically of the zero error of the screw gauge. சரியா? negative zero error na, this is basically circular scale ஓடது minus circular scale reading கிடைக்குதுல்ல, and main scale reading is n. சரியா? அதை வச்சு you will get the correct reading. correct reading is you have to always subtract the zero error. all right, vernier caliperலயே அதான் பார்த்திருந்தோம், இதுலயே அதான் பார்த்திருப்போம். இதுல வந்து ஜீரோ எரர் எப்படி பார்க்குறாங்கன்னா, இங்கே பாரு, this is இங்கே வந்து 3 டிவிஷன் முன்னாடி இருக்குது ஜீரோ. ஸோ அதோட நெகட்டிவ் ஜீரோ எரர் வந்து -0.003. சரியா? அதே இந்த கேஸில் என்னது? ஸோ இதோட லீஸ்ட் கவுண்ட் என்னது? அப்போ லீஸ்ட் கவுண்ட் அப்படியே நீங்கள் கண்டுபிடிச்சிடலாம். இதில் என்னது? 2 points மோர் தென் த ஜீரோவாக இருக்குது. ஸோ 0.002 தான் இதோடது. ஸோ கரெக்ட் ரீடிங் வந்து ரீடிங் மைனஸ் ஜீரோ எரர். ரீடிங் வந்து எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்கன்னா இது வச்சு கண்டுபிடிப்பீங்க. இதை திஸ் மைனஸ் த ஜீரோ எரர். ஓகே, ஐ ஹோப் எவ்ரி ஒன் ஆஃப் யூ அண்டர்ஸ்டுட். புரிஞ்சுதா எல்லாத்துக்கும்? கைஸ் கிராக் பண்ணுறோம், மாஸ் பண்ணுறோம். கமான். ஐ திங்க் 1 question இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். 2-3 questions கொண்டு வந்திருக்கேன், இதை ஆன்சர் பண்ணலாம். கிராக் பண்ணுறோம், மாஸ் பண்ணுறோம். சி, ஐ வாண்ட் யூ டு டூ சம்திங். சரியா? இப்போ நான் வந்து இந்த 3 yearsல வந்த கொஷின்ஸ் எல்லாம் நான் கொண்டு வந்திருக்கேன். 2021ல், ஐ திங்க் அடுத்தது வந்து 2020ல். இந்த 2 கொஷின்ஸ் இருக்கு. சரியா? ஸோ ரெண்டுமே ஸ்க்ரூ காஜில் தான் வந்திருக்கு. ஸோ ரெண்டுத்தையும் யூ ஆர் சால்விங் திஸ், யூ ஆர் சால்விங் போத் ஆஃப் தீஸ் வித்தின் 1 minute டைம். சரியா? இது நீட் கொஷின் பேப்பரில் இருக்கிற மாதிரியே நீங்கள் நினச்சிட்டு சால்வ் திஸ் அண்ட் கமெண்ட் செக்ஷனில் கிவ் மீ த ஆன்சர்ஸ். ஓகே, கிராக் பண்ணுறோம், மாஸ் பண்ணுறோம் கைஸ். கமான், சூப்பர். கிராக் பண்ணுறோம், மாஸ் பண்ணுறோம். சூப்பர் கைஸ், சூப்பர். சரி, ஓகேவா? அடுத்த கிளாஸில் மறுபடியும் நம்ம சந்திப்போம். இது ரெண்டுத்தையும் நீங்கள் முடிச்சிருங்க. ஓகே, வெரி ஈஸியாக இருக்கிறனால தான் நான் கொடுத்துருக்கேன்.
தேங்க்யூ கைஸ், தேங்க்ஸ் ஃபார் கம்மிங். சரியா, ஐ ஹோப் இட் வாஸ் பெனிஃபிஷியல். ரிவைஸ் பண்ணிகிட்டே இருங்க, டோன்ட் லூஸ் ஹோப், ஒர்க் ஹார்ட். சரியா, ஒன்லி அ ஃபியூ டேஸ் ஆர் லெஃப்ட் நோ, ஐ திங்க் ஹார்ட்லி 16 to 17 டேஸ் இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ ஒர்க் ஹார்ட், நல்லா சாப்பிடுங்க, நல்லா தூங்குங்க. அரௌண்ட் 20 டேஸ் இருக்குது. ஸோ 20 டேஸில் I think you can do a lot of things. So work hard guys, don't give up. Thank you guys.